معانا ايفون 13 برو ماكس، هنغير له بطارية علشان خاطر نسبة البطارية بتاعته وصلت ل 72%. هنغير بطارية مع بعض للجهاز أصلية 100%، طبعا من غير ما هنعمل نقل فلاتة، من غير ما نركب فلاتات الجي سي اللي هي بترفع نسبة البطارية وتخفي الرسالة، عشان ده بيعمل مشاكل وأضرار للجهاز كلنا عارفينها، اللي هو يجيب لوجو ابل ويراستر يبقى واقف على 1% هنا وما يبقاش عاوز يشحن. فاحنا هنغير بطارية أصلية 100%، ونسبتها بتبقى ظاهره في الاعدادات وكل حاجه، بس طبعا هيجيب لك اللي هي متغيره قبل كده. وكمان هنا عندنا حاله يعني بقالي كتير ما شفتهاش، الجهاز عليه اي او اس 16.6. فطبعا لو انت مغير بطاريه اصل خلع او اي بطاريه، علشان تعمل لها كاليبريشن لازم تعمل تحديث للجهاز وتخليه اي او اس فوق ال 18.8 او اي او اس 26. فاحنا دلوقتي فتحنا الجهاز اهو مع بعض. الجهاز طبعا اول مره يتفتح ما شاء الله مفيش فيه اي مشاكل، جهاز طبيعي جدا مش متجمع، مفيش فيه اي تعليق للبطاريه. البطاريه نسبتها 72%. تابع الفيديو عشان تشوف خطوات فتح الجهاز وتشوف ازاي بنغير البطارية وبنقفل الجهاز تاني وبنرجعه بفريم يفضل. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
لله وغيرنا البطارية وخلاها نسبتها 100%. بس في معلومة مهمة جدا لازم تبقى أنت عارفها. لما بتيجي بتغير بطارية وبيبقى الجهاز عليه اي او اس 16 يعني معلوش اي او اس 18، نسبة البطارية في الإعدادات بتبقى جايبة شرطة. نسبة البطارية ما بتظهرش غير لما بتعمل أبديت للجهاز وتديله اي او اس 26. طبعا ان هو دلوقتي اللي موجود اي او اس 26، ساعتها نسبة البطارية هتظهر في الإعدادات عندك. لو انت مش حابب تعمل الابديت مثلا، دلوقتي في ناس بتبقى بتغير بطاريات ومش حابه تعمل الابديت، ولكن نسبه البطاريه بتبقى عندهم في الاعدادات شرطه. على الكمبيوتر لو انت وصلت على الثري تولز هتلاقي نسبه البطاريه 100% طبيعي لو انت مش حابب تعمل ابديت. نسبه البطاريه اهي شرطه. طبعا ده ال 13 برو ماكس اهو، نسبه البطاريه شرطه. بس على الكمبيوتر هنا نسبه البطاريه 100% ولسه زيرو شحن.